Женщина пролезла через зеркало в мой номер в отеле, чтобы обокрасть меня. В прошлый понедельник мы с коллегами были в командировке и вернулись в наши номера в отеле после встречи. Мы с Ребеккой дошли до наших комнат и продолжали разговаривать. Я в это время открыла дверь своего номера и увидела, что в ванной кто-то есть. «Кто там?» – спросила я, но никто мне не ответил. Я в первую очередь подумала, что это горничная отеля, а затем увидела, что она держит в руках мою сумку с моими вещами. Я сказала коллеге: «В номере какая-то женщина». Затем я обратилась к ней: «Почему вы трогаете мои вещи?» Я не помню точно, что она мне ответила. Вроде бы она что-то промямлила про то, что ее ключи все еще подходят к замку, и что поэтому она смогла войти в номер. Я была в шоке, а она, естественно, нервничала из-за того, что ее поймали на месте преступления. Она бросила мою сумку и начала шарить в своей сумке и в своем белом полиэтиленовом пакете. К этому времени моя коллега подошла к моей двери и начала наблюдать за этим безумием. Женщина заковыляла к двери, и я спросила ее: «А что в твоей сумке?» Подумав, что там могло быть что-то из моих вещей, но она сказала: «Там только мои вещи, могу вам показать». И показала. Я взглянула и не увидела ничего своего. Я была так шокирована, что не додумалась остановить ее, и она ушла. Я вошла в комнату и увидела, что все было перевернуто вверх дном. Я быстро осмотрелась, чтобы убедиться, что все мои вещи на месте. Все гаджеты были на месте. Я вошла в ванную и увидела, что мое белье, мое бикини и моя одежда беспорядочно засунуты в мою сумку. Она даже паспорт туда запихнула. Я открыла шкафчик и увидела, что она забрала мои лекарства. Не помню, о чем именно я тогда думала, помню только, что я решила найти ее, поэтому я выскочила из комнаты и побежала за ней. Я забежала в прачечную на первом этаже, затем выбежала из отеля, но ее нигде не было. Я поняла, что уже не смогу ее поймать, поэтому мы с коллегой пошли в вестибюль отеля, нашли управляющего и обо всем ему рассказали, после чего позвонили в полицию. Мы вернулись в мой номер, чтобы дождаться там полицию, и я заметила на своей кровати металлическую биту, чуть крупнее деревянных бейсбольных бит. На одном конце биты был фонарик, должно быть, она забыла ее в спешке. Кроме того, она забыла ожерелье, должно быть, оно выпало, когда она копалась в моих вещах. Больше всего я сердилась из-за того, что она украла мои лекарства, которые были мне очень нужны. Полицейские прибыли и записали наши показания, после чего осмотрели комнату. Я заметила, что в раковине ванной лежали куски гипсокартона, и сказала об этом полицейским, но никто из нас в тот момент не догадался, откуда они могли взяться. Мы вместе осмотрели двери и окна, чтобы понять, как она смогла пробраться в номер, но никаких следов взлома не было. И мы вместе пришли к выводу, что у нее должно быть были свои ключи, хотя сотрудники отеля клятвенно заверяли нас, что это невозможно. Полицейский приехал к нам с двумя напарниками, так как они думали, что та женщина, возможно, все еще была где-то поблизости. После того, как они записали наши показания, они уже ничего не могли поделать, поэтому они уехали дальше по своим делам. Я села и решила позвонить кому-то, но все еще не могла перестать думать о кусках гипсокартона в раковине, понимая, что что-то здесь явно не так. Продолжая разговаривать по телефону, я смотрела на гипсокартон и на зеркало справа от раковины, и вдруг меня осенило. Я позвала коллегу и попросила ее помочь мне сдвинуть зеркало. Мы сняли зеркало и увидели, что за ним зияет дыра в стене, через которую та ненормальная запросто могла проникнуть в мой номер. Я попросила босса и Ребекку позвонить в полицию, чтобы они приехали и посмотрели на эту дыру. И мой босс сказал мне, что двое полицейских все еще сидят в своей машине на парковке. Я вышла к ним и рассказала о своей находке. Женщина-полицейский просто закатила глаза, а ее напарник сказал: «Хорошо, я пойду и взгляну на это». Мы втроем вернулись в мой номер, посмотрели сквозь дыру и увидели там подушку, одеяло, сигареты, одежду, зубную пасту. Один бог знает, сколько времени эта женщина просидела за стенкой. И все это время она могла спокойно пролезать в этот номер. Понимаю, что тяжело это представить. Там было пространство шириной в 60 сантиметров между двумя номерами. Один из офицеров позвонил своему напарнику, который уже приезжал прежде, чтобы он вернулся и все заснял на фото. Я слышала, как он крикнул по рации: «Ни хрена себе!» Он вернулся, все сфотографировал и удивился не меньше, чем мы все. Естественно, мы тут же собрались и уехали из этого отеля. Удивительнее всего то, что она, должно быть, жила там в течение долгого времени. Когда я была в ванной в последний раз, я чувствовала дым от сигарет, но я всегда думала, что кто-то из постояльцев курит в своей ванной, и дым по вентиляции доходит до меня. Оказывается, это наша наркоша курила в своей каморке за стеной моего номера. У нее при этом был доступ и в соседний номер. Эти дыры на стенах появились во время ремонта, их не заделали должным образом, просто закрыли зеркалами. Она могла спокойно перемещаться по номерам, когда их постояльцев не было на месте. В общем, меня это так выбило из колеи, что я решила взять отпуск. Прикрепляю фото дыры в стене. Ничего более странного в жизни
жизни не слышал. Спасибо автору, теперь всегда буду проверять зеркала в гостиничных номерах. Интересно, как она узнала об этом? В ее каморке нашли кучу всякого барахла. Как она попала туда в первый раз? Много ли вещей пропадало из номеров? Что за чертовщина творится в этих отелях? Я полагаю, что она каким-то образом извне попадала в свою каморку. Через зеркала она попадала в разные номера, а попав в номер, она просто снова закрывала щель зеркалом, поэтому автор не сразу об этом догадалась. Она брала все, что могла унести, и выходила через дверь. И, должно быть, повторяла это неоднократно. Возможно, она там жила, либо периодически приходила, чтобы воровать вещи. В любом случае, это довольно жутко. Актриса фильмов для взрослых столкнулась с ужасом реальной жизни. Расскажу обо всем без утайки. Я снимаю короткие откровенные видео и выкладываю их на разных сайтах, чтобы заработать немного деньжат. Это не ради тщеславия, для меня это скорее легкое и интересное хобби. В первые пару месяцев я все выкладывала в своем профиле на Tumblr. Никогда не устраивала никаких трансляций. Но мне можно писать сообщения, и я на них иногда отвечаю. Это была моей первой ошибкой. Поначалу все было спокойно, пока мне не начал писать кто-то с аккаунта с логином, который был в виде какого-то сленгового слова. Поначалу он писал адекватные вещи, типа «давай встречаться». На что я сразу ответила: «Нет, извини, но у меня есть парень, спасибо за предложение». В ответ он разразился потоком ругательств. Стало понятно, что он не из хороших парней, но дальше стало только хуже. Вскоре он начал писать мне из разных аккаунтов. Он писал уже более конкретные вещи. Он писал, что найдет меня и накажет. Меня это напугало, но я решила не заморачиваться, решив, что это всего лишь Tumblr, и он точно не сможет меня найти. Но я ошибалась. В течение недели он написал мне сотни сообщений. Мне пришлось отключить уведомления, потому что мой телефон буквально разрывался. Он никогда не повторялся, но каждое его сообщение было отвратительно. Он писал, что выяснит, чего я боюсь больше всего, и использует это против меня. Это рассердило меня, но я не могла ничего сделать. Я решила просто игнорировать его, так как не могла отвязаться от него. К сожалению, я совершила ошибку, выложив фотографию своего лица. Я сделала селфи, когда ела в закусочной, и выложила его, написав что-то насчет еды. Он воспринял это как вызов, отобразил фото зеркально и загуглил его. Это фото я также выложила на своей странице в Фейсбуке, где указаны мой родной город, название моего колледжа и другая личная информация. Он написал мне с очередного аккаунта со смешным ником. Тогда я поняла, что облажалась по-крупному. Он написал, что благодаря фото узнал, где я живу, и теперь он заставит меня пожалеть о том, что я его отвергла. Я сделала скриншот этого сообщения и написала ему, что сообщу в полицию, если он продолжит меня преследовать, но он не перестал этого делать. Он не поленился приехать в мой город, появился там, где я подрабатываю. К счастью, в тот день я не работала. Он просил, чтобы лично я его обслужила, но вышла другая официантка. Он разозлился, когда она отказалась сообщать ему, когда я выйду на работу. Она вызвала полицейских, и извращенца арестовали. Хуже всего то, что я узнала от полицейских, что он женат и у него 2 детей. Его жена ничего не знала о его увлечениях. У меня было немало подобных случаев, но этот на данный момент самый кошмарный. Так вот, больной ублюдок, надеюсь, мы никогда не встретимся. Менеджера бара, в котором я работал, тоже преследовал один больной. Я обратил внимание на то, что она была сама не своя несколько дней и застал ее плачущей в своем кабинете. Она сказала мне, что ей сообщили, что человек, из-за которого она сбежала из своей страны, узнал, где она работает, и выехал за ней. Она боялась его и пребывала в постоянном стрессе. Мы предупредили всех коллег, что если кто-нибудь будет спрашивать ее, они должны сказать, что она уволилась 3 месяца назад. Она взяла отпуск на неделю. Он пришел, когда ее не было, а коллега сказала ему, что она работает в другом баре, чтобы он ушел от нас. Мы узнали, что он пошел в тот бар, начал расспрашивать про нее, но никто ничего не знал о ней, и это его взбесило. Его арестовали и депортировали. Я узнал, что он преследовал ее, потому что считал, что она станет идеальной матерью для его дочери. Конечно же, была в этом и сексуальная подоплека, так как она очень красивая. Меня больше не удивляет, что есть и такие люди, которые готовы ехать на край света, чтобы воплотить в реальность свои больные фантазии. Честно говоря, мне жаль всех участников этой истории, но особенно жаль дочь этого мужика. А вы знаете, что можно отключить геолокацию выкладываемых изображений? Кроме того, полезно установить VPN, чтобы сайты не анализировали ваш кэш. Хлопоты стоят того, ведь так вас не будут донимать разные больные. Я прежде снималась для любителей готики и фетиша, и меня донимали несколько человек во время и после онлайн-трансляции через Facebook. Никогда не говорите, в каком вы городе проживаете, проверяйте ваши фотографии, чтобы по ним вас нельзя было вычислить. Убедитесь, что по ним нельзя узнать ваше имя. Сделайте ваш профиль в Фейсбуке закрытым для незарегистрированных пользователей и тех пользователей, которые у вас не в друзьях. В общем, будьте осторожны. Удачи!
В поиске изображений через Google используются довольно умные технологии, благодаря которым ведется поиск похожих изображений. Когда-нибудь замечали, что Facebook сам подсказывает вам, кого отметить на фотографии? Если вы где-нибудь выкладываете свое лицо, то вас точно можно найти. Будьте очень осторожны, так как искусственный интеллект с каждым годом становится все умнее и умнее. Стрёмный мужик в аптеке со странным фетишем. Это произошло лет 10 назад, когда мне было слегка за 30. Я стояла в аптеке в очереди за лекарствами. Я жила в небольшом городе и постоянно ходила в ту аптеку, так что они уже узнавали меня. Передо мной в очереди стояла пара человек, еще пара стояла за мной. Пока я стояла там, у меня было странное ощущение, будто кто-то щекочет сзади мою голову. Но когда я оглядывалась, то видела, что мужик стоит в нескольких шагах от меня и пялится на пол. Это произошло несколько раз, пока очередь дошла до меня. Фармацевт сказала мне, что ей нужно проконсультировать меня по поводу приема этого лекарства в кабинете приема, который у них тогда еще был. Теперь его переделали в туалет. Меня это удивило, потому что я принимала это лекарство уже несколько лет и, скорее всего, буду принимать его всю жизнь. Когда я вошла в кабинет и закрыла дверь, она вошла из другой двери, прямо из основного помещения. Она сказала мне, что мужчина, стоявший за мной в очереди, несколько раз подходил ко мне, подносил нос к моим волосам, нюхал их, а затем отходил назад и опускал взгляд на пол. Я была в шоке, потому что это очень странное поведение, особенно для жителей нашего городка. Персонал аптеки настоял на том, чтобы я подождала в кабинете, пока этого мужчину отвлечет другой фармацевт, после чего охрана аптеки проводила меня до машины и стояла там, пока я не уехала, чтобы убедиться, что любитель понюхать волосы не выйдет посмотреть, на какой машине я уехала и в какую сторону. Я все еще хожу в ту аптеку, там до сих пор работают некоторые из прежних сотрудников. Я буду всегда им благодарна за то, что они проявили инициативу и помогли мне в тот день. Аплодисменты фармацевту за то, что помогла вам избежать опасности. Хочется надеяться, что все люди в подобных случаях поведут себя подобным образом, потому что такое поведение не вписывается ни в какие рамки. Нюхать волосы незнакомых всегда будет считаться чем-то неприемлемым, но, к сожалению, очень многие люди предпочитают не вмешиваться, независимо от того, что происходит у них на глазах. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые суперинтересные обсуждения. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео. All right, everyone's presentations are done. Nick, the manager, said as he tried to move the discussion forward. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me and began to speak. There's apparently someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. Meetings should be for employees only. Absolutely right. His lackey, Mike, of course, agreed with Nick. I'm leaving. After leaving the meeting room, I started to shut down my computer. I noticed that an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking, there's no point in speaking up, no one will listen, I went home quietly. The next day, I heard a commotion from Nick's desk. He was staring at his computer screen, his face pale. Nick? Is something wrong? Mike looked at the screen with him. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Knowing the reason for Mike's distress, I thought to myself, serves them right. My name is Adam. My mother passed away when I was in the 9th grade, and I was raised by my father. Well, you could hardly call it being raised. After my mother passed, my father changed. He drowned his sorrows in alcohol, and though he still went to work, he squandered our living expenses on horse racing. Because of that, I had to start working part-time as soon as I entered high school. Every month, I went to the convenience store with bills in hand that couldn't be auto-deducted from my father's account. Even though I endured it because I didn't want to be alone, I reached my limit in my second year of high school and dropped out. I found a live-in job at a distant inn. Thank you for everything. The day I left home, my father, still staring at the TV, spoke. Take care. That was our last conversation. Back then, 18 wasn't the age of majority, so I needed my father's permission to work, and I couldn't hide my place of employment. Yet, my father never visited me even once. I kept working just to survive, and before I knew it, I was 42. Years of hard work paid off, and I was transferred to the headquarters. I was thrilled to be recognized by the company, as I thought I'd be working in the field until retirement due to my lack of formal education. Listen up. Our work can change the future of our employees. Don't drag us down. On my first day after the transfer, Nick, dressed in an expensive suit, spoke sternly.
There was a reason for this. Our inn was located in a prominent tourist destination, known so well that everyone in the state could sing its commercial jingle. At its peak, we had 5 locations within the state. But that was long ago. Due to financial difficulties and aging facilities, only the place where I had worked for many years and the original establishment remained. I was prepared to lose my job anytime, but now there was a glimmer of hope. With the rise of social media, the tourist area where the inn was located started gaining attention again. Depending on how hard the sales department, where I was transferred, worked, we could either thrive or be forced to give up this prime location to the new hotel chains continuously popping up. For Nick, who had switched careers from another industry to strengthen our sales, this was a battle he couldn't afford to lose. I understood why he had to be strict. I will do my best. Nick sneered at my enthusiastic declaration. Did you not hear what I said? I'm sorry. I thought I was listening carefully. Out of habit from years of customer service, I apologized reflexively, though I had no idea what had offended him. Someone was watching me with a smirk. In this department, there are those who are expected to excel and those who have been shoved here because they have nowhere else to go. You are the latter. It was Mike, the section chief. He's 7 years younger, at 35. But he was called to headquarters much earlier than I was and had been moving around within the headquarters ever since. I'm not jealous, but I can't accept that he's my boss. Graduating from a prestigious university, he has an unusually high pride and caused many problems as a newbie, making things very difficult for me when I was the front desk leader. When I found out Mike was transferred to the sales department a month before me, I was disheartened. Mike is right. With just a middle school diploma, there's not much you can do. Don't even think about achieving results. As if I didn't exist, Nick remarked, I'm thirsty. Mike eagerly ran to the coffee maker. It seems Mike is Nick's lackey. I regretted being happy about my transfer to headquarters, wishing I had stayed on site forever. Send a direct mail to every company on this list by the end of the day. Nick only assigned me tasks that even a new graduate could handle. What? There are over 1,000 companies. You want me to send to all of them by today? Yes, if you and your fellow misfits split the work, even those with nowhere else to go should finish by today. I glanced at the employees typing away expressionlessly. They were worn out from customer service, only thinking about leaving on time, or were women reassigned after having children, with zero motivation for work. Even Sam, a new graduate from the same university as Mike, who was supposed to be among the expected achievers, had no enthusiasm for the job, having joined the company wanting to do customer service. I don't care what they say, I plan to quit anytime, he said. Only Nick and Mike were highly motivated, making all the decisions between the two of them. I originally only wanted to work at the inn to survive and had no particular attachment to this job. I swallowed my words, thinking I had no right to reprimand them. About a month after the transfer, Nick told us with a frustrated look. To commemorate the 50th anniversary, we've decided to create a plan exclusive for one group per day. Originally, Mike and I were supposed to come up with it, but our president, Mr. Thompson, insists on hearing everyone's opinions. So, you all get a chance. As Nick explained, Mike began handing out prints. Make sure not to embarrass Nick. If your ideas are half-baked, you'll have to redo them. It seemed that they had printed his handwritten notes by Mr. Thompson, which included several questions and a section for free responses. It made sense why Nick had to seek our input, given that all responses had to be submitted to Mr. Thompson. We were given a week to think about it, and a meeting was scheduled to compile our ideas. My plan is to let guests enjoy both the old and modern America. Nick began the presentations. Guests would watch a master confectioner at a nearby traditional sweet shop make sweets in front of them. The welcome drink would be premium tea in a bottle. Nick's plan was certainly attractive. After his presentation, Nick called on us to present in the order we were seated. Just as I stood up for my turn. All right, everyone's presentations are done. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me. There's someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. He was likely talking about me. I joined the company as a part-timer and was made a full-time employee when I turned 20. That was 20 years ago,
so Nick and Mike probably had no chance to know until recently. Meetings should be for employees only. Absolutely right. After that, Nick kept creating opportunities to solicit everyone's opinions, purposefully excluding me from speaking. The meeting unexpectedly heated up and went past the scheduled end time. A few people asked to leave, and the discussion continued with the remaining few. Still here? Normally, you'd leave in that situation. Though I had no attachment to the job initially, hearing kind words from customers made me want to make them happier. For someone like me, with nowhere to go, the inn was my home and customer service was my life. I felt pathetic about my current self. I'm leaving. I left the conference room and started shutting down my computer. I noticed an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking no one would listen to what I had to say anyway, I quietly went home. The next day, while preparing the DM as instructed, I heard a commotion from Nick's desk. In his haste to stand up, he hit his knee on the desk. He stared at his computer screen, his face pale. Nick! What's wrong? Mike, thinking he should be the first to rush over, approached Nick while still wearing his coat. He peered at the screen with Nick. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Who is responsible for this company? Nick, more irritated than ever, asked, and Mike answered without checking. Probably Sam. Sam wasn't there because he was attending a morning training session for new hires. Nick gave up on getting angry and returned his gaze to the screen. They were looking at an email that arrived right after the end of the working day yesterday. Apparently, no one, including me, had checked it before leaving. The email was from a large company that used us for their annual employee trips. The president and executives of that company also frequently used our services personally. President of the company, Mr. Mason himself, had declared that neither he nor his company would ever use our services again. Well, some companies cancel their employee trips or stop using our services due to financial struggles. Let's just move on. Mike kept wiping the sweat from his forehead with a handkerchief. Knowing why Mike was so agitated, I quietly watched their interaction. Do you know how much revenue we get from that company? We can find other guests to fill the rooms, but we'll lose the banquet costs, gift shop revenue, rental car fees, and more. Moreover, the gifts were supposed to be prepared by the traditional confectionery shop involved in Nick's proposed plan. If it's known that we incurred such a huge loss at this critical time, Nick's position in the company would be jeopardized. Nick took a deep breath, seemingly trying to calm himself. All right, Mike. Go to New York right now and apologize to Mr. Mason. What? You're coming with me, right? I have urgent work to do. I trust you, which is why I'm entrusting this to you. Please. Mike, believing Nick's sincerity, agreed with a determined look on his face, saying, yes. That's Nick for you. Even if Mike went to apologize, Nick would shift all the blame onto him if the client didn't change their mind. Well, it was Mike's fault to begin with, so it served him right. About 3 hours later, Sam answered a call from somewhere and repeatedly apologized, saying, I'm very sorry. Everyone watched to see what was happening. After ending the call, he informed Nick with a weary tone. When Mike arrived at the client's company, he only made things worse, further infuriating Mr. Mason. He was demanding, get his boss here immediately. It was no wonder Sam was exhausted, dealing with such a call right after returning from training. What is that idiot doing? All right, Adam, you're coming with me. If sacrificing Mike didn't work, then I must be next. Normally, I'd want to refuse at all costs, but I saw an opportunity in this situation. If I can be of assistance, I'd be happy to join you. I immediately followed Nick, and we flew to New York. When we introduced ourselves at the reception, it became clear how serious the situation was. As the receptionist personally escorted us to the president's office. Angry voices leaked through the door, making both Nick and me uneasy. Excuse me. I'm Nick, the supervisor. I understand my subordinate has caused you trouble, and I deeply apologize. Nick, with his experience in the corporate world, knew enough to offer an apology before excuses. However, his customer service skills left much to be desired. I sighed as I saw Mike trembling like a small dog in the corner of the room. What kind of training are you giving your subordinates? Mr. Mason glared at Nick with a red face.
The intensity of his gaze made even Nick take a step back. Regrettably, I joined this company only 2 years ago and was unaware of Mike's issues. I should have identified his shortcomings sooner. Indeed. I should have realized sooner. No sensible person would come to apologize and then give a lengthy presentation on the drawbacks of not using their in. Nick froze, his mouth slightly open. Suspecting the worst, I picked up the documents that had fallen to the floor. It seemed Mike hastily prepared these documents on the plane, listing the disadvantages. Disadvantage 1: if you change the venue for the company trip, employees might suspect it's for cost-cutting reasons, leading to a negative impression. Reading it aloud half-jokingly, Nick snatched the papers from my hand and checked the contents with a furious expression. Among the stack of documents was a receipt from a nearby convenience store's copy machine. I felt a pang of dread, hoping he hadn't shown the receipt as well. What do you think he said when I asked what kind of nerve he had to do this? I'm very sorry. Faced with the dire situation, Nick must have thought there was nothing left to do but apologize. In a voice smaller than I'd ever heard from him, he uttered words of apology. He said, "I'm a Harvard graduate. I don't believe I said anything wrong." Mike! What have you done? Forgetting his plan to pin the blame on Mike, Nick yelled loudly, even in front of Mr. Mason. "I didn't do anything wrong." "You're still saying that? Look at him." Mike pointed at me with a shaking hand. "I was assigned to headquarters in my 20s and now I'm a section chief. This guy only made it to headquarters at 42. Everything I've done proves I was right. So why are we losing the contract?" Having said his piece, Mike collapsed to the floor. "Of course. You were sent there because you had nowhere else to go." Mike never expected to hear such words from someone he looked down upon. He lunged at me, and Nick hurriedly stepped in to stop him. "Mr. Thompson told me Mike is a quick thinker, and to take good care of him." There's no way he was pushed aside. "Don't make things worse here. He didn't say quick thinker, he said only quick-witted, didn't he?" I don't remember that part." I recalled the many troubles Mike caused when he was a newbie. When Mike was on the front line, his pride was so high that he never apologized to customers. Customer service, especially in our job, doesn't work alone. It brings both good and bad situations. If the front staff or housekeepers made mistakes, or the cleaning company didn't properly clean a room, one had to apologize to the customers regardless of personal fault. Mike, in such situations, would never apologize, insisting he wasn't at fault. This often angered customers, and as the front desk leader, I frequently had to apologize on his behalf. He caused complaints and disrupted operations, which is why he was quickly moved to headquarters. In departments where he didn't interact directly with customers, his quick thinking was beneficial and things went well. But it seemed his flaws were starting to show. Corporate reservations are supposed to be entered into the system by the sales representative. But a quick check yesterday revealed that more than 10 items were missing from the client's reservation. The handover document clearly stated what needed to be prepared. Why didn't you enter it into the system? Why do we have to give them special treatment? Filling rooms near the banquet hall, setting up all the food in advance. Specifying the brand of wine, they're too demanding. No wonder he always angered customers, I thought, feeling a headache coming on. Grouping them in rooms near the banquet hall is for our benefit too. It makes it easier for the staff to set up beds and serve breakfast since everyone's schedule is synchronized. As for the other requests, Mr. Mason suggested them to lighten our load. I didn't know that. Nick finally seemed to realize that Mike was the one who had angered the client. What did you say to them? I just told them we wouldn't give them special treatment anymore. We shouldn't waste effort on things that don't bring in money. I was utterly exasperated at his lack of understanding of customer service. Of course, we shouldn't comply with unreasonable demands. But carrying over successful practices from past stays makes customers feel remembered and enhances their experience. Good memories encourage repeat visits. That's part of our job. I looked down at Mike, who was sitting on the floor. In our job, nothing is a waste. Mr. Thompson likely moved you to the sales department, hoping you'd finally understand this.
How do you think he feels now that you failed to meet his expectations? Mike, tears in his eyes, fled the president's office. I was amazed he still hadn't apologized. You have it tough, Adam. It's okay, we're all employees of the same company. I deeply apologize for this disrespectful incident. Especially after all the care you've shown us. If it weren't for you, Adam, I really would have stopped staying here. When I heard you were moving to the sales department, I was willing to reconsider if you handled it. Seeing us talk so amicably, Nick's face contorted. Do you two know each other? Adam's service is excellent. I always requested him specifically. Normally, we don't accept specific staff requests, but we made an exception for Mr. Mason, adjusting my shifts accordingly. He had personally stayed at our hotel just before my transfer, and during casual conversation, I mentioned, I'm moving to the sales department soon. If I hadn't told him then, things could have been much worse. Please continue to take care of us. I look forward to it. On the return flight, Nick awkwardly offered me a can of beer. It's still working hours. Of course, I had no intention of forgiving him for a single beer. Nick might try to pin everything on Mike and avoid any consequences. While pondering this, a startling fact came to light. Nick, the tea bottles for the plan have arrived. I handed Nick a bottle labeled with our inn's name. They look good. What are you talking about? These are plastic bottles. I had assumed we would use the trendy, high-end bottling tea. But what arrived were ordinary plastic bottles of tea with customized labels. The only unique aspect was the label, which had the inn's name, making it look customized. Upon further investigation, I discovered that a substantial amount of money was set to be paid to the tea company. It was priced like bottling tea. Does this plastic bottle really cost $100 each? The tea inside is specially blended for us. The extra cost is for that. Wouldn't it be better to use another tea company? Or is there a specific reason we must use this one? As Nick continued to make excuses, I showed him a printed email. I informed the tea company's president, Mr. Mitchell, that we discovered irregular payments and he confessed. He said you two were high school classmates and planned to split the extra money. That idiot. Why did he confess? That's not important. You should worry about yourself, this could turn into a police matter. Opening the bottle cap, I suggested. How about calming down with this tea? It supposedly has a relaxing effect. Nick drank the tea frantically. In the following days, decisions were made about their fates. Mike was reassigned to the General Affairs Department, with no chance of transfer or promotion, as per Mr. Thompson's orders. As for Nick, since the payment to the tea company hadn't yet been made, he narrowly avoided legal trouble. Instead, he was encouraged to leave the company, and to avoid further complications, Nick submitted his resignation. Rumor has it that connections between HR departments have made it difficult for him to find new employment. Even though it was good to have those two gone, something unexpected happened in the sales department. Everyone became motivated and united in refining the 50th anniversary plan. In the end, my plan was adopted. We collaborated with the Tourist Information Center to provide personalized guides. The plan, tailored to the number of guests, was truly special for the 50th anniversary. Hey, is Adam's family coming to stay? I immediately booked that special plan for my family. Sam noticed it on the reservation list and quickly picked up on it. Yes, I'm inviting my father. That's great. I might invite my parents too. I lacked the courage to face my father just as Adam. But here, with the confidence Mr. Mason praised, I felt ready. The 50th anniversary plan was a perfect opportunity to reconnect with my father. I hoped to bring back the days when we could laugh together as we once did.